Central force. What is a central force? A central force is a one which is either directed towards the center or directed away from the center. So this type of force is known as central force. So a central force is always directed towards or away from a fixed point or center. And we can represent central force F as F of R into R cap. We know that force is a vector, so it have a magnitude that is known as F of R into R cap. This magnitude, the magnitude of force is a function of the distance or the displacement from the center. So this type of this is a way of representation for central force. So its magnitude depends only on distance from the fixed point. So this type of force is known as the central force, and we can represent central force as F is equal to F of R into R cap. So this R cap is either directed towards or away from the center, because this is the displacement unit vector representing the displacement. So central force in mechanics is defined as the force that is acting on an object which is directed along the line joining the object and the origin. The magnitude of the central force depends only on the distance of the object from the center. So we can write central force F is equal to F of R into R cap. So what is R cap? R cap, vector R divided by the magnitude of R, is given by R cap. We already studied the unit vectors in your +2 classes. So what is the expression for unit vector R cap? It is the vector R divided by the magnitude of R. So F can be written as F of R into R, vector R divided by the magnitude of R. So this is the expression for central force. So suppose this is the origin and the point P, so it is directed away from the center or it is directed towards the center. If the force F of R is negative, the force is negative, means the force is an attractive one. If F of R is less than 0 or when it is negative, the force is an attractive force. If the F of R is greater than 1 or this is a positive quantity, if F is a positive quantity, that is a repulsive force. So by seeing the equation for central force, we can say that whether it is a attractive force or a repulsive force. The gravitational force, electrostatic force, electromagnetic force, all these forces are example for the central force. We already discussed about Coulomb's laws. We know that a positive charge and a negative charge will always attract. So when we write the equation for the Coulomb force between two charges, so we know that F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. These things already studied in your +2 classes. So when electron have charge plus, electron have charge minus, and proton have charge plus. So a proton and electron is always attractive. So when we write the equation, there will be a negative sign. So if the both charges are positive, in the equation we have positive F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q square by r square. So that is positive. So it is a force between two positive charges is repulsive. So when we calculate the force for two negative charges, two electrons, we know that force is equal to minus E into minus E, that is plus E square divided by 4 pi epsilon 0 by 1 by r square. So in this term also positive. We know that the force between two electrons is repulsive. So F is positive for repulsive force and F is attractive force. If F is negative, the force is attractive. If F is positive, that is a repulsive force. In gravitational force is always there is a negative sign, because gravitational force always an attractive one. So this is the expression for central force. F is equal to F of R into R cap. We already discussed, if F is less than 0, the force is attractive. If otherwise, we can write F is equal to F of R
magnitude of the force into vector r divided by the magnitude of r. If f of r is less than 0 or f of r is negative, the force is repulsive. You have to correct some mistake here writing the equations. Okay, so what we let us discuss about the motion of a particle under central force. Suppose a particle is moving under a central force, for example a force which is moving in a gravitational force is an example for motion of particle under central force, or a force or the motion of a charged particle in electric field is also an expression for is an example for motion under central force. Okay, so we already discussed about the relationship between torque and angular momentum. We know that uh, force is rate of change of linear momentum and torque is rate of change of angular momentum. So torque acting on a particle under central force is given by dl by dt. Okay, it is the rate of change of dl by dt. Torque acting is equal to dl by dt, rate of change of angular momentum. So we know that torque is nothing but r cross f. This is cross, so this is r cross f. So this can be written as r cross what is f. We know that f is equal to f of r into r cap. So this is the expression for torque. So what is the importance is here we can write instead of f we can write the f of r into r cap. Okay, so when we write the equation, f of r is a constant, so we can take outside and we are so we can write r here, it is vector r. Okay, r cross f of r into, we write r cap as r vector r divided by magnitude of r. So this are constants. Okay, f of r magnitude is a constant and r its magnitude is a constant, so f of r by r, this equation can be written as r cross r. Here this is the vector and this is the vector, this is the displacement vector, and the here r is the direction of central force. We know that the central force is either directed towards or away from the center. Anyway, it is proportional to r. So this is r cross r. We know that r cross r is equal to 0. So one important property of central force is that torque acting on a system in a central force always vanishes. So what happened when tau is equal to 0? dl by dt is equal to 0. So L is a constant. So torque acting on a particle which is moving under central force is always vanishes. As a result, or we can say that angular momentum is conserved under central force. When a particle is moving under central force, its angular momentum should always conserved. It's a very important property of a central force. Central force is always a conservative force. So let us examine the motion of a particle under a central force. ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം central force in one of the important property of the central force is L is equal to R cross M. We know that L is equal to R cross MV, that is L is equal to R cross P, which is constant for a central force. Central force in the case L എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു constant ആയിരിക്കും. So this is the L constant means L should be constant in magnitude and direction. ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലും L കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ L കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ആറിൻ്റെയും പിയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് അതിന് വാരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഫ്കോഴ്സ് എല്ലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ്, അതായത് ഇതാണ് എൽ വെക്ടർ, ഇതാണ് ആർ വെക്ടർ, ഇതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മോഷനിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ. വെലോസിറ്റിയുടെ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഏത് പൊസിഷനാണോ പാർട്ടിക്കിൾ ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി. സോ momentum and velocity have the same direction. So momentum, linear momentum also have the same direction as the direction of velocity. So particle ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന tangent will give you the direction of the momentum. So when we examine this equation r cross p, this is the direction of r, this is the direction of p. So this is the direction of v, so this is the direction of p. അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനിലും കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ r cross p യുടെ direction. What will be the direction of r cross p?
So suppose this is the direction of r and this is the direction of v. The direction of r cross p should be perpendicular to r and p. So we know that the direction of angular momentum, which is given by r cos p, and it is directed in such a way that it is always perpendicular to r and p. A cross product in the direction we have first the first vector, the second vector. These two vectors are perpendicular in the cross product in the direction. So this is the direction of angular momentum. This should be the direction of angular momentum. Okay, the angular momentum is perpendicular in this direction in the downward direction. There are two possibilities, but this is the only one possibility. We have two vectors cross product in the direction. Right hand stretch thumb fingers stretch first finger first vector first നമ്മൾ straight ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ first vector direction നിന്ന് second vector directionലേക്ക് നമ്മുടെ fingers smallest angle turn ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ thumb will give you the direction of L. അപ്പോൾ ഇതാണ് r ന്റെ direction ആദ്യം thumb ഇങ്ങനെ perpendicular ആയി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് r ന്റെ direction നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയിന്റെ thumb മുകളിലേക്കാണ് thumb ന്റെ direction മുകളിലേക്ക് അവസാനം നമുക്ക് ഫിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും thumb ന്റെ direction ആണ് L ന്റെ direction എന്ന് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെറിയ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആദ്യം കൈ വെക്കുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ that will give you the direction of the angular momentum. Angular momentum എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണിത്. ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ വലത് കൈയിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് ഇങ്ങനെ നേരെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫിംഗേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ തമ്പും വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൈ ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ഒക്കെ ഇരിക്കും. മുകളിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം തമ്പ് മാത്രം മുകളിലേക്ക് കൈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും കൂടി ഒന്നിച്ച് തമ്പ് ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കും. ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഈ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. So നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ you can understand that this should be the only direction which is possible for L is in the upward direction. So this is the direction of L. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ പോലും മാറാൻ പാടില്ല. This direction should always constant because L is constant means L is constant in direction and constant in magnitude. So direction should constant means the direction should not change under central force. L in the direction change ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ആറിന് എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ ആറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ പ്ലെയിനിലേക്ക് ആറ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് അണ്ടർ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. ഈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒരു പ്ലെയിനിന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ മോഷൻ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും, അല്ലാതെ പ്ലെയിനിന് മാറി അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that is one of the important property of the central force. So the particle which is moving under central force should always move in a plane. So that is the third property. First we know that the angular momentum is a constant, torque is a constant. Then the particle which is moving under central force should be in a plane. That is the third property. One of the other important property of the central force is aerial velocity of the particle which is moving under central force is a constant. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് അണ്ടർ central force is a constant. What is aerial velocity? The area traced by the particle in unit time is known as the aerial velocity. അതായത് സപ്പോസ് ഈ ഏരിയ
ഒരു dt ടൈമിലാണ് ഏരിയ ട്രേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്ത ആ dt ടൈമിൽ, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻ dt ടൈമിലുള്ള ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി മീൻസ് ഏരിയ ബൈ ടൈം. അത് എപ്പോഴും ഈ മോഷനിൽ, കംപ്ലീറ്റ് മോഷനിൽ എത്ര ഏരിയ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഏരിയ ട്രേസ്ഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് in the case of a central force. That is one of the important property of a central force. We can derive that. Sometimes that will be a question for you. Up in the aerial velocity of a particle moving under force is a constant in a prove. So at that time, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ്, ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ സപ്പോസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് ടൈം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ആറിലാണ്, ടി പ്ലസ് ഡി ടിയിൽ ഇത് ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ. ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ. So we know that the area covered by r in time interval dt is given by, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ്, ദി സ്മോൾ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ half divided by r. This is considered as delta r is very very small, so this is the bh, the r cross delta r. This is okay, h. So half bh, half r cross delta r. So the aerial velocity, that is the area covered in unit time, that is given by delta s by delta t. Aerial velocity is given by delta t ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, half into r cross delta r by delta t. So when delta t turns to 0, delta r by delta t turns to ds by dt. So that is given by half into r cross dr by dt. Okay, so you can neglect this negative sign, it's a mistake. Okay, so ds by dt is equal to half into r cross, what is dr by dt? It is nothing but v. Then we multiply numerator and denominator by m. So ds by dt is equal to half into r cross mv divided by m. So that is r cross mv divided by 2m. What is mv? It is linear momentum. So r cross p divided by 2m. So aerial velocity is given by r cross p by 2m. What is r cross p? It is nothing but the angular momentum. So ds by dt is equal to L by 2m. So this is an expression for aerial velocity. So aerial velocity is given by L by 2m. We already discussed that the angular momentum is conserved under central force. So L is conserved under central force, and m we know that the mass of the particle, which is a constant. So L by 2m is a constant. So that means aerial velocity of a particle which is moving under central force is always a constant. So L is a constant, aerial velocity L by 2m is also constant. So this derive in the first prove the theorem L constant. So aerial velocity expression L by 2m adum constant. So another property of central force is aerial velocity of the particle which is moving under central force is a constant. So let us discuss the important properties of central force. Torque acting on a particle vanishes, or torque acting on a particle under central force is 0. The angular momentum is conserved under central force. When torque is equal to 0, angular momentum is conserved. So when the angular momentum is conserved, the particle moving always under the central force, always in a plane. So another property is aerial velocity is also a constant. These are related properties, but you have to specify all these. So these are the properties of central force. This is a common question for your exams. So let us discuss some example for the conservation of angular momentum. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ മൊമെന്റും ആംഗുലർ മൊമെന്റും or linear motion, or in linear motion this momentum p is equal to m into v. In rotational motion the counterpart of mass is moment of inertia, and the counterpart of linear momentum is angular momentum, and the counterpart of velocity is angular velocity. So here L is equal to I omega.
just like in linear linear momentum p is equal to mv. Its counterpart in rotational motion is angular momentum is equal to I into omega. So another expression for angular momentum is I omega. I is moment of inertia and omega is its angular velocity. So I omega should be constant in this motion. Okay, in a central force motion, angular momentum is a conserved quantity. So in this spinning exercise, its torque is very small because its contact force is very low. So torque acting on this while doing these exercises negligibly small, or we can consider it as a zero. So its angular momentum should be conserved. So I omega conserved. So in the starting time, when the lady stretches their arms, its I is large. Okay, after rotating this, when the arms are closed, its I will become decreases. As a result, I omega angular momentum is conserved. Omega should be large, so she can spin very fast. So this is an example of conservation of angular momentum. It is not. So another example of conservation of angular momentum is this motion of Earth or planet under by the action of sun, or when the planet is revolving around the sun, its angular momentum should be conserved because it is a gravitational force, it is a central force, so its angular momentum should be conserved. So the angular momentum conserved means its radial velocity always a constant. We already proved that when angular momentum is conserved, its radial velocity is a constant. So this is the area traced by the planet when it is in the. So let us discuss the example of another example for conservation of angular momentum. That is the motion of planet under central force. So this is a gravitational force. Gravitational force is a central force. Planets are moving around the sun. So here we can take another the angular momentum. So this is a central force problem. So angular momentum should always a constant. So expression for angular momentum is mvr. Mv into r is magnitude. Okay, it should conserved means the motion is in a plane. The motion of a planet's moving under sun is always in a plane. So its direction is angular momentum direction is conserved. Then let us discuss about the magnitude, that is mv into r. Mass, velocity and the displacement. So here, so suppose we can, let us examine here. This is the motion of the planet here, and this is the motion of the planet near this point sun. This is the faraway point, and the faraway point, so r is very high. Mvr should be constant. M is always a constant mass of the planet. V here, r is very large, so v should be small, and here in the near point r is small, so v should be high. So the particle, when the planet is far away point, its velocity will be small. When it is near this point, its velocity should be high. The nearby point of the planet is known as perigee. So far away point is known as apogee. So this is the apogee point. So near the perigee point, the planet is moving with very high velocity, and near the apogee point, that is far away point, the planet will move with a low velocity. We can also explain this in terms of conservation of radial velocity. So we already discussed that when angular momentum is conserved, radial velocity should always conserved. So in order to cover equal area in equal interval of time, so this distance is small, this is large, in order to cover same area in unit time. So this is the area covered in 1 month, this is the area covered in 1 month. So the planet have to travel more with more speed to cover this large
mean angular distance. So this is small angular distance, so it can we can move slowly to cover this distance, and have to travel with more speed to cover this large distance. So we can explain this in both ways. We can explain this speed of the planet near the apogee and perigee using in terms of conservation of angular momentum and conservation of radial velocity, even though both are same. Okay, thank you. So we can explain this in terms of aerial velocity also. You have to cover equal area in equal interval of time. So this angular displacement is small here, angular displacement is large. So particle have to move with large speed here. So in perigee it is moving with a large speed, in apogee it is moving with a small speed. So here velocity is small in this point and velocity large in this point. So in the nearby point or in the perigee point, particle move with large velocity. In the apogee point, particle or planet move with slow velocity. Thank you.